Mary, Jose Patino from Aliento. If you don't know Jose, you got to get to know him. He's an amazing young man who interrupted President Trump, was it 2 years ago now? Or no? President Obama. Yes, there you go. Good clarification. And then President Trump to here, but 2 years ago. Trump was 2 years ago. President Obama was almost 4 years ago. So vamos a hacerlo primero en inglés y después en español. Pero si tiene cualquier pregunta, de seguro puedo ponerle ahí abajo, pero primero en inglés. So the new news today came out from the U.S. Supreme Court. It's not a huge 50-page decision like it was from the Northern District Court of California or from the New York District Court judge. I can read the whole thing to you right now. If you go on the Supreme Court website, you can print out the entire decision, which is page 5 of all their orders from today. And the one dealing with our case is very simple. Department of Homeland Security versus Regents of University of California et al. The petition for a writ of certiorari before judgment is denied without prejudice. It is assumed that the Court of Appeals will proceed expeditiously to decide this case. A 2-sentence decision today, folks, right? So don't get too confused or read too much into it. What they're saying here is the writ of certiorari before judgment, which is what the President Trump filed. He was saying, Supreme Court, listen to my arguments even before the final judgment, which would have come from the Ninth Circuit Court of Appeals, because this case is so important. This case is so extraordinary because all these people are going to get to work and support themselves and support their families, that you must take this case immediately. Supreme Court pretty much said, no, we do not agree with you at all, and go back to the Court of Appeals. That's what they're saying when they deny the petition for writ of certiorari before judgment. We can't read too much into it about the merits of what the Supreme Court's going to decide. All they're saying is we're not going to take this case before the Court of Appeals. So the second sentence, it is assumed that the Court of Appeals will proceed expeditiously to decide this case. So they're not ordering the Court of Appeals to expedite it. They're just saying we're assuming, because it is a case of national importance, that you will decide the case expeditiously, and then it will come back to us. So United States Supreme Court essentially says, bye, Felicia to Trump, go back to the Court of Appeals. We don't want anything to do with you here until you finish the normal process. So say they're kind of saying, get back in line, right? They're saying, get back in line, Trump. You're trying to jump the line, all the things he's always accusing our community of. Well, that's what they did here. Go back to the line, go back to the Ninth Circuit. So the Ninth Circuit Court of Appeals issued an order back in January of 26. So we jump back to the court in California to figure out what's going on with the DACA case now. The order that they issued on January 26 was for the government to file their first brief on February 13th. That's come in. So you can read that on the Ninth Circuit Court of Appeals website. There, the government's talking about how the president does have authority to terminate the program, doesn't have to be reviewed by anybody. And they're saying, even if so, it's not arbitrary and capricious. Those are the arguments already there in black and white. Our side, we can say, the Regents, University of California and everybody else has until March 13th to submit their response to that. And then after that, April 10th, the government has another chance to issue their arguments. And then 21 days after that, there can be a reply from the university regents. So that is the amount of time at minimum that I can expect that we can buy here from the decision from the Supreme Court. But, Jose, there's a big but here, which I'm afraid is scaring me a little bit. The Trump administration can come back and ask the Ninth Circuit Court of Appeals for an emergency stay to lift the injunction or the order from the district court judge. It could happen. We could see that. So if you see something new happening, it might be that. But again, we do have a strong chance of also defeating that at the Ninth Circuit Court of Appeals. For now, though, what is in place is that this decision from the United States Supreme Court is sending the case back to the Ninth Circuit Court of Appeals. I don't expect there to be a decision from the Ninth Circuit if it proceeds on this process without another motion from the Trump administration until the end of the year or early next year, because the briefing looks like will be completed sometime the end of April, early May. Oral arguments maybe get set later after that.
then a decision gets issued. So there's still some time that we can continue to renew these applications. So that's kind of my overview in English of the decision that we saw today. And Jose is going to give us a little bit of update on things he's been seeing and about the March 5th deadline too, right, Jose? Yeah. So what this, the Court of Appeal, well, the Supreme Court not taking the case, as well as the court in New York and San Francisco tells us is the March 5th deadline becomes an arbitrary deadline now because people are going to be able to renew their DACAs. Congress knows this, so there isn't as much pressure on Congress to actually act. As we knew beforehand, Senator Flake here in Arizona wanted to propose his 3-year DACA patch, which included a one-time 3-year renewal for DACA, as well as $7.6 billion for the border wall. It seems like that's going to be scratched again. He was thinking of attaching that to the March 23rd omnibus package. The omnibus is basically the government needs to fund the 12 agencies, and they haven't gotten their act together since October 1st, so they're waiting until March 23rd to pass it. So what scares me and some of the other groups is that while we have been able to delay enforcement through legislation, the administration can still, through appropriations, get money for DHS, as well as DOJ, as well as for ICE. And right now they're asking for about money for 2,000 more ICE agents, money for 750 more CBP agents, as well as money for 75 immigration judges and prosecutors, as well as money to build or increase the capacity of federal, public, and private prisons. So that's always the fear that we have had because of this new administration. They control kind of the purse where money is being sent. So that's another worry that we have to think about. March 23rd, money can go into enforcement and without any relief, except the DACA is still in place. So for us, we're encouraging people to keep renewing their DACAs because the strength that we have with the DACA program is in its numbers and those success stories, as well as understand that the administration is looking at every single venue to get more money for enforcement to attack our community. So, Jose, I also wanted to thank you and Aliento. I know you spent a lot of time in D.C. the past couple of months. 3 months in D.C., away from your family, away from your loved ones, in the freezing cold weather, just, relentlessly pursuing senators and representatives to make sure that we could get something passed. And I think because of your work and the hundreds of other people, dreamers that were out there pushing that, it became a national topic. What do you think we need to continue to do to continue to have that in the national spotlight? The frustrating part about Congress is they're like an irresponsible high school student. They procrastinate till the last day, the last hour, the last second to get stuff done. So since they know this is not really a deadline anymore, pushing them to say, hey, March 5th or March 23rd, it's not going to necessarily work with them. So we need to regroup, refocus, and think about a strategy, either in lame duck after the 2018 elections on November 6th or 2019. We got to think about how can we pressure them there. So for now, my number one goal is make sure that you renew your DACA. Make sure you keep out of trouble. There's things that you can do to make sure that you don't get into trouble. Also is know that sometimes you might do everything right and ICE still going to come after you. Educate ourselves on the rights that we have. Make sure you keep going to school. Make sure you keep working and get plugged into local communities as well as to attorneys. Something that I have found through when we did the DACA renewals originally in early September is that many DACA recipients qualify for another avenue of relief, and not just through DACA. And because they hadn't seen an attorney, they weren't able to use that to have the benefit. So I would encourage DACA recipients to go see attorneys to see if you have another relief that can actually help you, might be faster than the process that exists right now. And that's very true. Even in our office here, I think in the first week that the decision came out, we had a bunch of people that had DACA in the office. I think we identified at least 3 cases where there was another form of relief that they had no idea about. No clue what a U visa is, no clue what 245I was. So there is these other avenues that are even better than DACA. Yeah. I mean, it's the path to actual residency, and we were able to identify that. So if you do have DACA, I highly encourage you to look for a reputable immigration attorney and go there and get analysis of your case to figure out if there's something that can be done for you. And what about renewing the DACAs? You guys got something coming up for that? Yeah, we actually have next week in Mesa. We're going to have a DACA clinic at our office. Is 1819 South Dobson Road, Suite 214, Mesa, Arizona, zip code 8502. So we're going to have there free of charge. People who are eligible to renew are going to help them fill out the DACA application.
making sure that, again, because we know it's costly process, the $500 to submit the biometrics, and then there's other things that require. So for us, it's how to make sure that we keep people having that protection, just because we know the best stuff that is coming. And what do you know about there's still scholarships from national organizations, from anybody else? Or? Yeah, right now I don't recall the number of scholarships that we have, but we knew initially we had 15. I think there's national ones as well. So if you come and you don't have the money, we'll figure out a way to help you pay for it, because there's a lot of money out there to help DACA renewals. So again, folks, absolutely free potentially, right? They're going to do the work for you for free. If you come to our office, any attorney's office, they're going to charge you money out of your pocket to do your DACA renewal. If you call Aliento, next week they're doing it for free for the entire week. So go over there to their offices, take the documentation. I would recommend your work permit that you have right now, the copy of your last approval notice, minimum. Those are things you're going to need to get the application started, and then potentially even 100% free in terms of getting a scholarship for that $500 government fee as well. So if you have DACA, do that. If you work with folks who have DACA, if you're a teacher, just get the word out, right? Pass out flyers, whatever, let them know, hey, you can keep renewing, and there's organizations that do it for free. Very important that anybody that's eligible, we find the means and the way to make that happen. Yeah, and I think one last comment is that USCIS is still not accepting initial requests. So that's, do I remember correctly that New York court said that initials were open, but USCIS stopped them? Yeah, it was a little bit of a confusion in the order. So you go back and read the actual order from the judge, and we had the same problem here in the office. We first started reading it and said, oh my goodness, look at right here. It was like on page 7, I think he says, and initial applications. Yeah. It was like, oh, that's so great, so great. But then there's a comma. It says, subject to further explanation below. And then when you go to like page 52 of the decision, the judge explains why it was not appropriate in his mind to continue the program as if it was day one and not accept any more initials. And the logic behind that he put out was someone who already has DACA and work permit, they're going to lose a whole lot if they're not able to renew. Someone who's not yet in the program won't lose that because they don't have it right now yet anyways. So at the end of the order, the confusion was clarified, but a lot of people were started reporting you can do your initials now. And I think where the confusion comes from is because you can do an initial application only if your renewal expired before September 5 of 2016, I think is the actual date. And if you was after September 5th, 2016, you could have filed your renewal as a renewal, which just makes it more difficult to submit your application proving all the years you've been here. So still is, folks, today, the decision from the Supreme Court. It's a great decision for our perspective, the immigration attorneys and those with DACA in my mind, because people can continue to renew at least for the immediate future. Politically, it does take off some of the pressure of the March 5th deadline, because remember that March 5th deadline imposed by Trump was part of that order from him that was taken away by both the district court saying, no, you can't rescind the program. You have to continue the program as if it was before you announced it. So from that perspective, hopefully Congress still, like you said, I know some attorneys that work that way, by the way, as well. They got their deadline. They're just going to start working on it, the morning of that thing is due. But that's the way Congress is going to function. We'll see if they do that as well on 5th of March. Yeah, and the frustration is here, for example, in Arizona, you have 52,000 eligible DACA recipients. You have 28,000 who have applied, and you have another 14 to 15,000 who are not eligible because of the age requirement. And they will never be eligible for the DACA program because they didn't age into it. So that's a frustration that we have. And then imagine nationwide. And as you know, the 1.8 million people have been thrown out. So we're looking at like the universe over 1 million people, DACA recipients who would be eligible, but just because the program was stopped by the administration are not eligible. So for us, that's why we continue to push for legislation, because, we're great that those 800,000 people have been covered, but what about those 1 million plus who are eligible? And did it just luck of the draw that we're not old enough? Yeah. So for us, that's a frustration that exists. And Jose, I had a conversation with some people last week. I was listening to some great warriors speak about what they're doing with DACA and pushing for the DREAM Act. And the conversation led to, which a lot of times it does in my office, people that have DACA, mental health. Like
the anxiety of living with DACA and reading in the newspaper every morning something new that's happening, the uncertainty, the thought of, hey, I have a job now, but what's going to happen in the future? To me, it seems like a mental health crisis, almost an attack on people with DACA. Would you agree with that, or what's your take on that? I go through it as well. Not every day, but sometimes during the week, especially in DC, almost every time a bill was dropped. For example, the Reynolds King, where it was like a provide pathway to citizenship for myself and close to 1.8 million Dreamers, but at the same time, it blocked us from ever petitioning for our parents. So you're like, okay, I'm going to get covered by the people who I respect and I admire the most, and I'm going to be able to cover. So we know that that's a crisis. I think it depends on the study, but it's like 2 or 3 times more stress level that somebody who's a DACA recipient or undocumented has than a native born because of that with the new administration. So something that Aliento does with the arts and healing workshops to help people process through art. We actually had one last Saturday. And those are really helpful to help. I'm a person I've been part of those and have really helped me process things. And we're going to have another one next month, so they can go to Aliento and they can figure it out. But those are really helpful because it's happening not only to the DACA recipient population, but also the broader immigrant population, and also American citizens and LPRs because their parents are undocumented. So we're looking at a universe of 20 million people that are going through that. That's a significant portion of the population. Amazing. That's an amazing service Aliento offers. If you're all feeling anxious, sad, depressed, don't be ashamed. What this administration is doing is horrific. It'll go down in history as a dark period, the way that we're attacking immigrants, people who simply because they weren't born, and I was born 1 mile from the U.S.-Mexico border, why do I have this feeling of safety and protection where someone born a mile to the south of me doesn't have that same protection? To me is mind-boggling. When you're part of the community, you live here, you feel like this is your country. So if you need that help, don't be afraid to reach out to Aliento, get plugged in, get yourself feeling better, and then you can fight for yourself and fight for the rest of the community. Anything else to add in English, Jose? No, you cover everything. All right. So ya en español, vamos a empezar en principio, ¿qué hay de nuevo con el Corte Suprema? El decisión es muy, muy corto. Esta página aquí es la decisión, todas las decisiones que hizo el Corte Supremo hoy, una sola página. En esta página nada más hay unas palabras chiquitas sobre el caso de nosotros tenemos la internet. Dice, esta petición preguntando por una decisión está negado sin razón para regresar otra vez. Estamos dando y pensando que la Corte de Apelación va a mover rápido para hacer una decisión sobre ese caso. So, no había una decisión de 50 páginas, 100 páginas, y no hay nada nuevo. No es como ya podemos mandar los iniciales o alguien más puede aplicar. Es el mismo como fue ayer, como fue sábado, como fue viernes. Si puedes renovar, debes renovar, y nada más puedes renovar si estaba en el programa antes. So, por favor, sigue renovando. Lo que ellos dijeron, el Corte Suprema, básicamente es, Trump, usted no puede adelantar la línea y venir con nosotros sin una decisión de la Corte de Apelación de Noveno Circuito. So, regresa al Corte de Apelación de Noveno Circuito. Después que hay decisión ahí, usted nos puede preguntar otra vez de revisar el caso como normal, como cualquier otra persona que tiene la pasión tiene que hacer. En Noveno Circuito, vamos a regresar ahí, ya está en corte en San Francisco. Hicieron un orden el 26 de enero de cómo va a proceder la apelación. Dieron hasta el 13 de febrero para el gobierno a poner sus argumentos. Ellos ya mandaron, puede ver en la página de web de Noveno Circuito, esos argumentos diciendo que el Trump sí tiene el poder de deportar personas y básicamente ese es el poder que él usa para quitar DACA. Y también que la decisión del Corte de California es mal porque sí tenía razón para quitar el programa. También ordenó que el estado de California tiene hasta el 13 de marzo para mandar su respuesta de la apelación del gobierno. Después de eso, el 10 de abril, el gobierno puede mandar otra vez más argumentos
y 21 días después de eso, el gobierno de California y los otros estados tiene poder de mandar sus argumentos también. So ya estamos nada más con los briefs, lo que decimos los argumentos legales, ya estamos en el fin de abril o en mayo. Después puede poner argumentos en persona, quizás en junio, en julio o en agosto, o puede ser una decisión nada más sobre los argumentos que presentaron. Y al fin de día, noveno el circuito puede ser decisión este verano, más probable el año que viene, que van a tomar su tiempo. Después, Trump puede regresar al Corte Suprema después que termina todo con el noveno circuito. Eso es lo que está pasando y que anunció el Corte Suprema hoy. Una cosa nada más para pensar que posiblemente puede pasar es el gobierno de Trump puede pedir el noveno circuito ya de una emergencia parada del orden del juez de California. Si ellos lo hagan, yo pienso que la pierden todavía por varias razones, pero eso es algo que puede pasar. Ojalá no va a pasar. Y también José nos va a explicar la significancia del 5 de marzo y más cosas como está pasando en el Capitolio. Bueno, sí, el 5 de marzo. Si recuerdan, cuando la administración anunció la terminación de DACA en septiembre 5, dijeron 6 meses después, el Congreso tiene para pasar una legislación permanente, una solución permanente. Porque las Cortes de San Francisco y Nueva York han fallado a nuestro favor. El marzo 5 es básicamente un día sin significado para el Congreso. Como ellos funcionan, es como un estudiante de la preparatoria antes de una final, se esperan el último día, la última hora, el último segundo para hacer las cosas. Entonces, ahorita el marzo 5 no necesariamente va a pasar nada, porque toda la gente puede renovar su DACA. Lo que sí pasó, como dijo el abogado, es de que gente que nunca tuvo DACA no pueden aplicar. Entonces, algo que estamos mirando de que mucha gente no puede calificar para ese beneficio. En términos de legislación, había dos propuestas de los republicanos. Una del senador Jeff Flake, donde extendía DACA por 3 años y daba $7.6 billones para la frontera. La otra era de $25 billones para la frontera y poner DACA para siempre, por ley, que el republicano senador de Ohio, Rob Corbin. Básicamente él iba a crear la segunda clase de ciudadanía para los soñadores. Entonces, nosotros estamos en contra de los dos porque lo que queremos es tener una solución permanente. Porque lo que hemos notado y también mucha gente a través de las redes sociales y también en persona es de que ahorita hay una crisis de salud mental en los soñadores y también en la comunidad indocumentada en general, porque esa administración nos está atacando todos los días por diferentes medios, por las cortes, por legislación, y ahora lo está haciendo como por el budget, por el presupuesto, porque lo que están pidiendo ahorita es dinero para tener más de 2,000 agentes, no, más agentes de ICE, 700 agentes fronterizos, 75 jueces de inmigración y más abogados y asistentes legales para que puedan básicamente cortar ¿cómo dice? La backlog de casos de inmigración. Entonces ellos están activamente encontrando diferentes formas de poder hacernos la vida más difícil para nosotros inmigrantes y también los que ya están ahí ahorita en el proceso de peleando su corte, a su caso, de que lo sea más rápido y dependiendo, yo creo que ellos quieren deportar a más gente. Entonces, es una crisis mental que tenemos. Si tomamos la población documentada más los que tienen familia, que son ciudadanos aquí, estamos hablando de un universo más de 20 millones de gente que afecta a esto. Entonces, es bastante lo que está pasando. Y como dijo Ray en inglés, esto es algo, un tiempo oscuro en nuestra historia, porque está quitando la validez de un ser humano, diciendo, tú importas porque tú naciste en este país o tú tienes este papel, y porque tú no tienes este papel, tú ya no importas como persona. Entonces, algo muy triste que está pasando, y lo que queremos hacer es de que la gente siga educando, que si tiene problemas o tiene veces que necesita hablar o procesar o terapia, como yo lo he hecho también. Aliento tiene talleres que se llama salud mental y arte, que ayuda a procesar lo que estás pasando. Lo tuvimos el sábado pasado, vamos a tener otro en el siguiente, en marzo. Lo tenemos para que la gente vaya. Yo sé que en veces no es un tema que se quiere hablar porque pues, es algo difícil,
pero lo estamos pasando y no estás solo y no estás sola. Muy, muy bueno, José, gracias. Y si una persona puede renovar, ¿ustedes van a hacer algo por ellos? Sí, de hecho, la siguiente semana vamos a tener nuestras oficinas abiertas para asistir a la gente que califique para renovar. La dirección es 1819 Sur Dobson Road, Suite 214, Mesa, Arizona, código postal 8502. Les vamos a ayudar ahí gratis a llenar la aplicación y también tenemos becas para ayudar a la gente que necesita esa. Sabemos que hay ayuda nacional y también trabajamos con esas organizaciones para que sea estos $500 les ayudemos, porque sé que tenemos otros gastos, pagar los biles, pagar el colegio o ciertas cosas. Entonces queremos ayudar a la comunidad para que no sea un peso más en su vida. So, eso es comunidad, una organización de confianza que ustedes pueden ir completamente gratis. Ellos ayudan a llenar su aplicación para que pueda seguir trabajando y ayudando a su familia. Voy a ver si hay comentarios aquí. Puedes seguir viendo el José, que es más guapo que yo de todos modos. Vamos a ver qué dice. Thanks for the update, Arlene Domínguez. No hay por qué, nuestro placer. También el Reverend Tamayo dice la misma cosa. Muchísimas gracias por escuchar. Luis Viegas, ya es tiempo de hacer su pregunta. Aquí estamos esperando su pregunta si usted quiere. Carmen Cornejo, muchísimas gracias por escuchar. Y también mira que puso el famoso Diego Lozano sobre las fechas que vamos a tener completamente gratis en Aliento haciendo sus aplicaciones y renovaciones de DACA. So ahí puedes esperar su aplicación llenado completamente gratis. Y cualquier otra pregunta, si ya estamos después de la video live, también nos puede poner y a ver si podemos contestar. Pero cualquier otra pregunta ya es tiempo de ponerlo para ver si podemos ayudar. Un último comentario es de que, como dijo el abogado, el grupo de nosotros tuvo casi de 3 meses, de noviembre 6 hasta febrero 16 en Washington, D.C., caminando los pasillos del Senado y de la Cámara Baja. En el Senado hablamos con 98 senadores, nos faltó el Chuck Schumer y Mitch McConnell, los dos líderes que siempre están en lugares privados. Y hablando con todas las oficinas, y lo que entendimos es de que la mayoría de los senadores no entienden el tema de inmigración, no saben qué es DACA, no saben que no tiene un camino de ciudadanía, y los expertos que supuestamente tienen que estar en sus oficinas tampoco saben los efectos de las leyes que están hablando y qué va a pasar. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es educar a esas oficinas, específicamente los republicanos, pero ellos están en el poder y muchas veces nuestra comunidad no quería hablar con ellos porque pues, es difícil hablar con una persona que está en contra de ti. Pero es importante de que vayas con las oficinas con una mente abierta, cuando le marques también o correos electrónicos, hablar, porque muchas veces ellos no saben de lo que está pasando en migración, no es una prioridad para ellos y no saben qué significa de que, bueno, si ponemos, por ejemplo, una fecha de junio 15 de 2012 comparado a junio 15 de 2014, ¿cuánta gente va a poder calificar y qué va a afectar? Uh-huh. Entonces no saben por qué también estamos en contra de que pongan agentes de ICE en las propuestas. Ellos creen de que los ICE son los superhéroes o cosas que hacen. Bueno, entonces tenemos que explicarles cómo funciona ICE y qué es lo que hacen. Donde ellos van y van a una casa y si no encuentran a la persona, por encontrar otras personas que están documentadas, van y las agarran, no importa. Entonces, tanto de educarlos, es tan importante de no asumir de que el otro lado tiene la información, porque muchas veces no la tienen. Uh-huh. Y nos toca a nosotros a educarlos. Eso no sería ideal, pero nos toca educarlos para que puedan hacer decisiones correctas. Sí, y eso es algo muy importante, que ya sé que todos están muy ocupados, tienen sus vidas, tienen su familia, su trabajo, pero es tan importante usar su voz para crear ese cambio que necesitamos. Estoy pensando que vi, creo que en la página de Karina Ruiz de ella, que ella puso, yo estoy aquí peleando, pero debe estar buscando un remedio por cáncer, porque ella estudió de esa área, pero en vez de estar haciendo algo así, lo está intentando educar a esas personas que están en poder sobre qué está pasando con DACA. So, tiene que seguir, desafortunadamente, haciendo algo que no debes
a tener que tener ese tiempo para hacerlo, pero tenemos que seguir educando a las personas en poder para que podamos recibir este cambio. Y seguimos luchando. Si hay organizaciones en su área, si está viendo en diferentes estados de Arizona, búscalos para que pueda estar con ellos. Es necesario ahorita un cambio grande y nada más lo vamos a hacer si lo estamos haciéndolo juntos. Sí, y el último opinión que iba a decir es de que ahorita se está hablando de DACA, de los que calificaron para DACA, los que tienen DACA, los que son elegibles. Pero también tenemos la gente de TPS, de que también es el tema del programa. Y no estamos hablando ahorita de los adultos o los que no calificaron para DACA. Entonces tenemos que entender el momento que estamos y las decisiones que tomamos, cómo van a afectar a los siguientes grupos, y también mirar qué podemos hacer para que no se olvide, porque es algo que está pasando, de que hemos notado específicamente en el Congreso donde eso no se habla. Si hablas de la población o ¿cómo se dice? Población, sí. Además de los de DACA, no se está hablando ahorita en la mesa, no se está hablando de negociar, y no están hablando de una solución para ellos. Entonces, necesitamos que seguir poniendo esa presión, pero también entender de que qué podemos ganar ahora versus qué es lo ideal. Y quizás sea una conversación muy difícil de tener, porque lo es. Porque cuando perdimos las elecciones de 2016, no nos perdimos de partido de republicano demócrata, perdimos porque la persona que ganó la presidencia corrió con una plataforma anti-inmigrante, anti-DACA y en favor de deportaciones masivas. Y en eso tenemos que entender de que en eso ganó y en eso creen los republicanos de que tienen que poner ese mandato. Entonces entender esa realidad y cómo la podemos cambiar a la conversación, las siguientes elecciones o a su vida diaria para que sea diferente. No es de partido, es de cómo cambiamos la perspectiva de que tiene el público en general sobre los inmigrantes. Okay. Muchísimas gracias otra vez, José. Déjame ver si había más preguntas. Yo creo que no. Población, ahí está. Okay. Muchísimas gracias por la información de cómo traducir la palabra correcto. ¿Fue Reina? Gracias, Reina. Y gracias, Reina, por todo su trabajo cuando estoy hablando de cómo está haciendo Aliento. Sabemos que todos ustedes han hecho algo muy grande por la comunidad. Agradecemos su tiempo ahí en DC y ojalá todos que nos está viendo no está pensando que no ganamos en el pasado, o ya no vamos a ganar ninguna vez en el futuro, pero sigue con este ánimo. Que cualquier cosa que nosotros podemos hacer, estamos aquí para ayudar y esperamos algo muy, muy bueno al fin de día por el trabajo que ustedes lo están haciendo. Y el tuyo también. Y vamos a ganar. Es una batalla a la larga. Este es un maratón, como dicen. Parece que vamos en la primera milla nomás. Faltan 25 millas más. Eso es. Nos vemos, comunidad. Gracias. Nos vemos. Gracias.